coming for today's conference. Kama umejua tumekuwa meeting hapa ndani na we have been discussing of how to take our music industry to the next level. And hizi ndio points tatu za maana tumekama up nazo. Na ya kwanza, this goes to Calligraph. Calligraph, tafadhali wacha kuongea English mingi, wacha kurap na English mingi. Ringtone haskii kizungu. Ringtone kizungu inampiga chenga, inaingilianga hapo inatokea hapa. Ama sometimes inaingilia hapo inatokea hapa. Ya pili inaenda kwa Diana na Bahati. Diana, tafadhali ukitoka kwa nyumba wacha maziwa ya kutosha na wacha umenyonyesha Bahati ya kutosha. Huyu kijana analia sana, kila siku analia. Ever since sijui 20 ngapi ile alianza kuimba mpaka sasa hivi bado analia. Haya, na ya tatu na ya mwisho. Ya tatu na ya mwisho ni tafadhali wasanii, tafutieni Ringtone bibi. Huyu mwanaume amekuwa single sana mpaka umama imeanza kumuingia sasa. Sijui ni kamisi tunamshonea ama ni nini, lakini tumtafutie bibi amkeep busy. Na conference inaendelea. Next time tutapatana, tutawaambia, alafu tutawaambia the next things that we may discuss. Thank you for coming. Anybody with a question? Yes? Yes. Huyo ni nani? Breed ya nani na nani? Thank you. Next question? Yes? Mimi niko na swali. Na hao watu wanajitanga Bogigenjo, utawaambia nini? Hii kitu wanaimba, sijui wanaimba pocha nyagu, hatujui na maana nini, sijui wanachapa pocha na nyagu gani. So watafadhali waimbe kitu tunaelewa. Hizi vitu za nyagu pocha. Hii unaweka kwa nyumba, unapata TV imeenda. Unapata kitanda mpaka maji ilikuwa chini ya kitanda inapotea bwana. Waache hii mambo ya kuimba nyagu pocha hapa na waimbe vitu za maana. Thank you. No more questions.